Hello everyone, welcome to another video of PYQs and Maths. Okay, ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ 3 to 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಡ್ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ 3D geometry ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3D geometry it is full of vector approach ಇರುತ್ತೆ. So that is the reason you must have to read this. Okay, so now let us move on to the question. So first we'll do NCERT exemplar problems. So after that we'll do some all the previous year questions from 2014 to 2022. Okay, so let us move on to the first question. So the first question is if the vector in the direction of the vector I cap minus 2j cap plus 2k cap that has magnitude 9 units ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ದಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ 9 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ 9 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುವಂತ ನಿಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ you all know that so vector a ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. vector a is what? It is I cap minus 2j cap plus 2k cap, right? So this is the vector given. So now you just find the magnitude. So what is the magnitude? So magnitude is what? It is square root of 1 square 1 I cap coefficient 1 ಇದೆ 1 square 1 minus 2 ಇದು j cap coefficient minus 2 ಇದೆ minus 2 whole square ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 plus 2 square is also 4. So which you will get 9 ಬರುತ್ತೆ. root 9 value is 3. Okay. So 9. Now a cap is equal to what? A cap ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆಕ್ಟರ್ a divided by magnitude ವೆಕ್ಟರ್ a ಆಗುತ್ತೆ. So vector a is what? It is I cap minus 2j cap plus 2k cap ಆಗುತ್ತೆ. all divided by 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ 9 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ 9 ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 9. ಸೊ 9 a cap is equal to what? 9 times I cap ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ನ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ all divided by 3. 3 1s are 3 3s ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ which you will get what? So 3 times I cap minus 2j cap plus 2k cap. So this is the answer. So option C is correct. Now the next question is the position vector of the point which divides the join of the points 2a minus 3b, 2a minus 3b and a plus b in the ratio is the candidate. So nimge, so this is a question based on section formula. So this is a question based on section formula. So section formula ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? So the position vector r is given by what? So mb vector plus na vector divided by m plus n. So ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು m ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ m and this is n. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇದನ್ನ ನೀವು a ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ಇದನ್ನ ನೀವು b ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ m is what? 3 into b is what? a plus b vector plus na is what? n is 1, a is what? 2a minus 3b vector all divided by m plus n. 3 plus 1 is what? That is 4. Now simplify this. That is 3a vector plus 3b vector plus 2a vector minus 3b vector. Okay. So all divided by 4 ಆಗುತ್ತೆ. So 3b vector get cancels ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು 3a plus 5a 2a ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 5a vector all divided by 4 ಆಗುತ್ತೆ. So option D is correct. Next question ಗೆ ಹೋಗೋಣ.
So the vector having initial and terminal points 2, 5, 0 and -3, 7, 4 respectively is ಕೇಳಿದರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಸೊ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ x1 y1 z1 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ x2 y2 z2 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಲೆಟರ್ ಏನ್ ಬಿಡುತ್ತೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್. ಸೊ ಈ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಬಿ ಲೆಟರ್ ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು x2 - x1. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? OB - OA ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. Or else directly you can write x2 - x1, x2 - x1 I cap plus y2 - y1, y1 j cap plus z2 - z1 k cap. So this is the thing. So ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ in the problem, in the given problem, initial point is which one is the initial point? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀವು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ತರನೇ ಬರ್ಕೊಡಿ. 2, 5, 0 ಮೈನಸ್ ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. OB ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ OB ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಬಿ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿರೋದು? -3, 7, 4 ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? 2, 5, 0. ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ -3 - 2 is what it is? -5. -5 I cap. 7 - 5 is what? +2 j cap plus 4 - 0 is what? 4 k cap. So option C is correct. And the next question is the angle between the two vectors A and B with the magnitudes √3 and 4 respectively, and A dot B is equal to 2√3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So what they are given? They are given the magnitude of A. Exam ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರಿಬಾರ್ದು, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. So magnitude B is also given. B is also given. It is 4. And A dot B ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So what is A dot B? A dot B, vector A dot B is equal to 2√3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಗಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್? cos theta is equal to A dot B whole divided by magnitude A into magnitude B, right? So this is the formula. So which is equal to A dot B ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is 2√3 which is given whole divided by magnitude A. Magnitude A is √3 into 4. So 2 1s are 2 2s ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? √3 divided by sorry, I can cancel √3 and √3 also. So √3 cancel ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೇನ್ ಬಂತು? ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ I can write it is equal to 1/2. ಸೊ 1/2 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? theta is equal to cos inverse of 1/2. Cos inverse of 1/2 is what? pi/3. Okay, 60 degree ಆಗುತ್ತೆ. So pi/3 is the correct option. Then so next question is so find the value of lambda such that the vector A is given and vector B is given are orthogonal. ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ for two vectors to be perpendicular. So what is vector A is, you just find the dot product. Dot product ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಐ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ 2 into 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 2 into ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 3 into 1
3, which is equal to 0. So which is equal to 2 lambda plus 5 is equal to 0. Therefore lambda is equal to minus 5 over 2 ಆಗುತ್ತೆ. So option D is correct. Clear? Very simple. ನೋಡಿ perpendicular ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರನೇ ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ 3i minus 6j plus k and 2i minus 4j plus lambda k are parallel ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇಡ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಯಾವ್ದನ್ನ 0 ತಗೋಬೇಕು? ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ 0 ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸೊ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು? ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ 0 ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಸೊ a cross b is equal to 0. ಸೊ a cross b ಅಂತ ಹೆಂಗ್? ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ a cross b? ಸೊ I cap, j cap, k cap. So it is a determinant basically. So and this is 3 minus 6 1, and you must know how to expand determinant. 2 minus 4 and this is lambda is equal to 0. Expand this determinant. So I cap into minus 6 lambda plus 4 minus j cap into ನೋಡಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಈ ತರ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೇಕಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ CET ಎಕ್ಸಾಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ 0 ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ 0 ವೆಕ್ಟರ್. ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 0, ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 0 ವೆಕ್ಟರ್. 0 ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 0 I cap ಪ್ಲಸ್ 0 j cap ಪ್ಲಸ್ 0 k cap ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆನಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಐ ಪಕ್ಕ ಇರೋದು ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ, ಇನ್ನೇನು ಇವೆರಡು ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ? minus 6 lambda plus 4 is equal to 0 ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus 6 lambda is equal to minus 4. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2/3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2/3 ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ the vectors from the origin to the points A and B are given by A is equal to ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್, B is equal to ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. then the area of triangle OAB ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. so let us think. so this is an origin. so there are 2 points here, point A and point B. okay, so ನೀವು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ವೆಕ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, they are position vectors given. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ OAB ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಟ್ adjacent sides of a triangle you can find the area. what is the formula? the formula is, so area is equal to area of triangle is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ magnitude of A cross B. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ A cross B ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್. ಸೊ A cross B is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ I cap, J cap, K cap. So on triangle first vector ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? coefficients -3, the components are this, and second vector components are 2, 3, 1. okay, so expand this determinant. so ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. I cap into ಬೇಗ. so -3 minus x minus j cap into ಇದು. so 2 minus 4 plus k cap into 6 plus 6 ಆಗುತ್ತೆ.
So which you will get minus 9 I cap. So 2 minus 1 minus 2 ಆಗುತ್ತೆ, minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ, plus 2j cap plus 12k cap ಆಗುತ್ತೆ. Okay, this is your A cross B, right? Now find the magnitude. So what is the magnitude? Or it's directly write the area. So area is equal to half times the magnitude of that. So magnitude of that is what? So 81. So 4 2 2 is a 4 and 12 for 12 is a 12 square is 144. So istella madadre namge you will get so 1 by 2 times root 229. So option D is correct. Clear? Next question. For any vector A, for any vector A, the value of A cross I cap whole square plus A cross J cap whole square plus A cross K cap whole square. So ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ let us take vector A as general ಆಗಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ right like A1 I cap ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. So A1 I cap, A2 J cap, A3 K cap ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ you just find vector A cross I cap find ಮಾಡೋಣ. So it is a cross product. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So I cap, J cap, K cap. So vector A coefficients ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? A1, A2, A3. And this is a unit vector. There are no J and K components. I1 ಬರುತ್ತೆ. So I cap ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is nothing but 1, 0, 0 ಅಂತ. Okay. So this is the thing. Now expand this determinant. So I'm going to expand this determinant taking third row. Third row ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 into, because it has more number of zeros. So 1 into A3 into J cap minus A2 into K cap. So finally this will be, so A3 J cap minus A2 K cap. Now ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, A cross I whole square ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ A cross I the whole square ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ A dot A is equal to what? It is magnitude A the whole square. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವ್ ಹಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ A dot A ಅಂತ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ A ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ A3 ಇದನ್ನ ಎರಡನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ A2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ A3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೇಕನ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಕೆ ನನ್ಗೆ A1 ಬಂದಿಲ್ಲ, A2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ A3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ A ಕ್ರಾಸ್ J ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡಿ, J ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇದು ಅಂದ್ರೆ A2 ಇರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? A1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ A3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ A ಕ್ರಾಸ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ K ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, K ಕ್ಯಾಪ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ K ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ A1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ A2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಸೊ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾನು A2 ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಕಡೆ ಇದೆ. ಇದು A2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2A2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. A3 ಕೂಡ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, A1 ಕೂಡ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 2 ಕಾಮನ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ A1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ A2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ plus A3 square, right? So this is the answer. So and one more thing, so it is 2 times. So what is this? A1 square plus A2 square plus A3 square. This nothing but what? The magnitude of A whole square, right? So this is, or else I can write this as my vector A square. So this option D. Okay. So next question.
Okay, so according to this result, ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So a dot b whole square ಏನಿದೆ? So what is that? It is a dot b is 12. So 12 square ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 12 square is 144 plus a cross b. You have to find that. That is magnitude a cross b the whole square is equal to magnitude a whole square is what? It is 10 square into magnitude of b is what? It is 2 square is what? It is 4. Okay, so or else I can write 10 square as 100 directly. So now magnitude of a cross b the whole square is equal to 10 fours are 400 minus 144. So magnitude a cross b the whole square is equal to what? 400 minus 144 is, it is nothing but 256. So if you take the root for left hand side, so magnitude of a cross b is what? Root of 256 is what? It's nothing but 16. That is 16. Option B is correct, right? Now, so this is the question. This is the question on triple product. So ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? So the vectors, they are given 3 vectors, lambda I plus j cap plus 2k cap, and other ways I cap plus lambda j cap minus k cap, and 2i cap minus j cap plus lambda k cap are coplanar if anta kelidaralva. So when we say that 3 vectors are coplanar, it is based on triple product. So the box product or triple product or box product anta karitivi. So when the box product or triple product of 3 vectors is equal to 0, we say that ABC are coplanar. So now, so how to find the triple product? That is, you just take the components. So lambda first vector component ತಗೊಳ್ಳಿ. So 1 ಮತ್ತೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 lambda minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. And here it is 2 minus 1 lambda ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so which is equal to 0. Now, which implies lambda times lambda into expanded determinant, lambda into lambda square minus 1 into so lambda, so minus 1 into nodi idu minus 1 into lambda minus plus 2 ಆಗುತ್ತೆ, plus 2 into ಇದು ಆಯ್ತು. So minus 1 minus 2 lambda ಆಗುತ್ತೆ. So which is equal to 0 ಆಯ್ತು. Okay, now expand ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ lambda cube minus lambda minus lambda minus 2 minus 4 lambda is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. Simplify it again. So lambda cube minus lambda minus 4 lambda ಆಗುತ್ತೆ. minus 6 lambda ಆಗುತ್ತೆ. minus 6 lambda. Then minus 2 minus 4 ಆಗುತ್ತೆ, which will get 0. So this is the cubic equation. So you want a cubic equation. Now ಯಾವುದು satisfy ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ no need to solve this cubic equation. You just trial and error. So 0 substitute ಮಾಡಿ satisfy ಆಗುತ್ತಾ? No, 0 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. So ಅದು discard ಮಾಡ್ಬೋದು. So check with option A. So you substitute minus 2 first. Minus 2 whole cube is what? Minus 2 whole cube is minus 8. Minus 6 into lambda is what? Plus 12 ಆಗುತ್ತೆ. Next minus 4 ಆಗುತ್ತೆ. Yes, minus 8 minus 4 is minus 12, plus 12 cancel ಆಯ್ತು. Yes, so lambda is equal to minus 2 satisfy ಆಯ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ option A is correct. Now to solve the question, it is a cubic equation. It's very difficult to solve this. Okay, that is the thing. Now, so the given ABC 3 vectors which are unit vectors. So ABC are unit vectors such that A plus B plus C is equal to 0. Then the value of A dot B plus B dot C plus C dot A is anta kelidare.
ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಳೇ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಡಾಟ್ ಎ or else I can write directly. So vector A magnitude whole square is equal to what? A dot A ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎ ಡಾಟ್ ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬಹುದು. ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಎಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ magnitude a square plus magnitude b square. This is the very important result. So magnitude c the whole square, right? Plus 2 times 2ab 2bc 2c ಆಗುತ್ತೆ. If I take 2 common, so ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? a dot b ಸಿಗುತ್ತೆ plus b dot c ಸಿಗುತ್ತೆ, b dot c plus c dot a. Okay. Now what they are given, so this is the very important result. So result ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿ, ಓಕೆನಾ? ರಿಸಲ್ಟ್ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. a plus b plus c 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ a b c ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ they are given that all the vectors are unit vectors. Unit vectors ಅಂದ್ರೆ their magnitude is 1. So 1 square plus 1 square plus 1 square. So plus 2 times a dot b plus b dot c plus c dot a. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ -3 ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು by2 ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ a dot b plus b dot c plus c dot a is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? -3/2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ C is correct. Now, so ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಏನಂತಾರೆ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಆನ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಆನ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ divided by magnitude of b. You all know that. So but ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್, ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಆನ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ, ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, into b cap ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ into b cap. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, into b cap ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ a dot b divided by magnitude of b the whole magnitude of b ಆಗುತ್ತೆ. And you all know that b cap is what? Vector b divided by magnitude of vector b, right? So magnitude of vector b magnitude of vector b whole square ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? a dot b over magnitude of vector b whole square into vector b ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ A is correct. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಮ್ಗೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಎ ಬಿ ಸಿ 3 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಪರೇಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಏನಂತ ಇರುತ್ತೆ? ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 times a dot b plus b dot c plus c dot a ಅಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 ಆಗುತ್ತೆ. b ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 9 ಆಗುತ್ತೆ. c ಸ್ಕ್ವೇರ್ is 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ is 25 ಪ್ಲಸ್ 2 times a dot b plus
B dot C plus C dot A ಆಗುತ್ತೆ. So which implies 29 38 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 38/2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸೊ A dot B, solve this equation, plus B dot C plus C dot A is equal to so minus 38 whole divided by 2, which will get minus 19. So option C is correct. Very important results, very important. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ that so the question is the given magnitude of A is 4 and minus 3 less than or equal to lambda less than or equal to 2. The range of lambda A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So we know that lambda A magnitude ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, so I can write this as magnitude of lambda into magnitude of A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And the magnitude of 2, see lambda belongs to which one? So lambda belongs to minus 3 comma 2, right? So it is in the interval. You can take any value between this interval, but magnitude of lambda ತಗೊಂಡ್ರೆ you take only positives, that is 0 comma 2 ಆಗುತ್ತೆ. So it is only 0 comma 2 ತಗೋಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ವಾಟ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಗಪ್ ತರ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇದನ್ನ 4 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ 4 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. 0 into 4 0, 2 into 4 8 ಆಗುತ್ತೆ. 0,8. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Next question is the number of vectors of unit length, number of unit vectors perpendicular to the vectors ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ perpendicular to the ಯಾವುದೇ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿರಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಓದಿರಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು both the vectors ಅಂತ ಓದಿರಾ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ this n cap is a unit vector perpendicular to both the vectors, okay. And ಇದೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ there is another vector which is negative n vector minus n cap ಆಗುತ್ತೆ. This is also perpendicular, ಓಕೆನಾ. ಹಂಗಾಗಿ there are only two vectors, in fact the unit vectors perpendicular to both A and B. So answer is 2 ಆಗುತ್ತೆ. So the area of the quadrilateral ABCD when ABCD are given the points, okay. See ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, AB quadrilateral ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ತರ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೊ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್? ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಎ ಆಫ್ ವಾಟ್ 0, 4, 1 ಅಂಡ್ ಬಿ ಆಫ್ 2, 3, -1 and C of 4, 5, 0 and D of 2, 6, 2. Okay, so this is a parallelogram. Parallelogram antakinta first you have to show that it is a parallelogram, because quadrilateral anta koಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So let us take arbitrary parallelogram in this way. So you prove this first as a parallelogram. Parallelogram ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ opposite sides are parallel. So in terms of direction ratios, parallel line ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Two parallel lines ಗೆ direction ratios same ಇರ್ತವೆ. You just find the direction ratios. Okay, so AB vector ಗೆ ಮತ್ತೆ BC vector ಗೆ direction ratios find ಮಾಡಿ. So or else proportion ಇದ್ರು ಸಾಕು. So 0 - 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 - 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ 0 - 2 ಅಥವಾ 2 - 0 ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಯ್ತು, ಬಿ ಏನ ಮಾಡಿ. ಸೊ 2 - 0 ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಡ್ತೀನಿ 2 ಆಗುತ್ತೆ. 3 - 4 ಇಸ್ ವಾಟ್ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 - 1 - 1 ಇಸ್ ವಾಟ್, wait,
Eraser ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Okay, so 3 minus 4 is what? Minus 1, comma, minus 1 is what it is? Minus 2. And ಇದಕ್ಕೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ. ಸೊ ಡಿ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 4 minus 2 is what? It is 2. 5 minus 6 is what? It is minus 1. 0 minus 2 is what? It is minus 2. Yes, the direction ratios are same. If the direction ratios are same, they are parallel. If they are parallel, the given quadrilateral is a parallelogram. Okay na? So aವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Parallelogram ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so if you know the adjacent sides of a parallelogram, directly I can find the area. So ಇದ್ರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು? 2i ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ 2k ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ವೆಕ್ಟರ್? ಸೊ ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ತರ ಎ ಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಎ ಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಎ ಡಿ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2 minus 0 is what? It is just 2. 2. 6 minus 4 is what? 6 minus 4 is 2. 2 minus 1 is what? 1. So that is, I can say, a CD vector, I mean, AD vector is what? AD vector is 2i cap plus 2j cap plus k cap. Clear ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎ ಬಿ ಆಯ್ತು, ಎ ಡಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಎ ಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ adjacent sides, ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಡ್ ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ? ಸೊ 2 2 1. So and this is sorry, AB vector the coefficient, so I have written wrong. 2 minus 1, this is minus 1, 2 minus 1, and this is minus 2. 2 minus 1 minus 2, and then this is 2 2 1, right? Okay. Now expand this determinant. Expand ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? I cap into ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ -1 + 5 ಮೈನಸ್ ಡೇಟಾ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. -1 + 4 is 3. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂಟು ಇದು ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ನು 2 1s 2, 2 + 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂಟು ಇದು ಹೋಯ್ತು. ಸೊ 2 2s 4, 4 + 2 is 6. 6. So it is equal to, so 3i cap minus 6j cap plus 6k cap. Okay, so this is the vector, and you just find the magnitude. So magnitude of AB cross AD is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೂಟ್ 3 3s 9, 6 6 36, 6 6 36. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಯು ಗೆಟ್ 81. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 81 is 9. ಸೊ 9 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಚ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ makes equal acute angles on the coordinate axis. Okay, now then the projection of vector B on A ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So I must know what is A vector. So equal angles ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 45 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆ ಲೈನ್ 45 ಇದು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಏನದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 2i cap 2j cap 2k cap ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆನ್ ಎ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಬಿ ಆನ್ ಎ. ಸೊ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ, ನೋಡಿ ಆನ್ ಏನಾದ್ರೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟಿವ್ ಬರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು.
ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದೆ. ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇದು ಎ, ಇದು ಬಿ. ಸೊ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ ಆರ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ 1 into 5 ಆಗುತ್ತೆ. 1 into 5 that is 5 minus 7 minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. Fold divided by magnitude of a is what? It is root 3 ಆಗುತ್ತೆ. So which is equal to 5 minus 7 is minus 2, minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. No, somewhere we made a mistake. So minus wait. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5 + 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ 5 + 7 12, 12 minus 1 is 11. 11/3 √3 is the correct option. Option B is correct. So make this correction. This is plus. Okay, so that is the answer. And so here it is. Next question. So a dot b is 0 and a plus b makes an angle 60 degree with a. Makes an angle 60 degree with a. Then relationship between a and b ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. And ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ triangle of vector addition. So ಏನಿರುತ್ತೆ triangle of vector addition? Suppose this is vector a. Suppose this is vector a. And here it is vector b. So this is vector b and a plus b ಏನಾಗುತ್ತೆ? So a plus b this is the vector addition. ಇದು a plus b ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? vector addition, triangle of vector addition ತರ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So and this is a, this is b. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So this a plus b, this is the line a plus b makes 60 degree with a ಅಂತಂದ್ರೆ this is what? So this is 60 degree, right? If this is 60 degree, so this will be what? This will be what? And they are given that a dot b is 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. a dot b is 0 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ a and b are perpendicular, and definitely this should be 90 degree. If that is 90 degree, this will be 30 degree ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 30 degree ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ a and b ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ a plus b ಬೇಡ, a b ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು this will be opposite ಆಗುತ್ತೆ with respect to 30 degree. ಇದು opposite ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು adjacent ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ tan 30 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಈಸಿಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ tan 30 degree ಏನಾಗುತ್ತೆ, 30 degree ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು opposite by adjacent. Opposite is what? a ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ a ಬರೀಬಾರ್ದು, it is nothing but magnitude vector a divided by adjacent is what? Magnitude vector b. So tan 30 is what? You know that it is 1/√3. So is equal to vector a magnitude vector a divided by magnitude vector b. So cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? Cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ magnitude of vector b is equal to √3 times magnitude vector a. So ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? So this is the thing. So ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So the last question of exemplar problem is, if the area of parallelogram with a and b as two adjacent sides is 15 square centimeter. ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ parallelogram ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ 15 square centimeter ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ magnitude of a cross b ತಾನೆ ಏರಿಯಾ parallelogram ಅಂದ್ರೆ that is given is 15. Okay, you just find the area of parallelogram having 3a plus 2b and a plus 3b as adjacent sides. ಅಂದ್ರೆ indirectly ಕೇಳಿರೋದು ಏನದು? magnitude of 3a plus 2b cross a plus 3b. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Find the area of ಅಂತಾರೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. which is equal to, simplify this, you will get the answer. So ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಈ 3a ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಟು. ಸೊ 3 1s 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 3 1s 3 a cross a ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ 3 3s 9 ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟು a ನ
ಬಿ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ, ಈಗ 3a ಮುಗೀತು. ಈಗ ನಾವು 2b ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 2b ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಕಾಮನ್, 2 ಇಂಟು 1 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ 2 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಇಂಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ಸೊ ನೋಡಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ 0 ಅಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ 0, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಯಾವತ್ತು 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆಂಟಿ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು 0 ಆಯ್ತು, ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಕೂಡ ಇದು 0 ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು ನಾವು, ಆಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್, ಉಲ್ಟಾ ತಗೋಬಹುದು, ಮೈನಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನೂ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ 9 ಟೈಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 7 ಟೈಮ್ಸ್. 7 ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನಿಂದ ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ 7 ಟೈಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. So which is equal to 7 times magnitude of a cross b is given, so it is 15. So 15 sevens are, so 105. So option C is correct. So this is all about all the previous, exemplar problems. So in the next video, all the PYQs na will solve. So ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿ. Thank you for your support.